And what to speak of a good king like Maharaj Parikshit. రాజు శాపార్హుడు కాదనుట సాధారణ విషయమైనచో పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి ధర్మాత్ముడైన రాజును గూర్చి వేరుగా నేను చెప్పగలము. The offense of the king was most insignificant, and his being condemned to death was certainly a very great sin for Sringhi. పరీక్షిత్ మహారాజు వనరించిన తప్పిదము అత్యంత అల్పమైనది. అతనికి మరణదండన విధించుట అనున్నది నిక్కముగా శృంగికి గొప్ప పాపమే. Therefore, Rishi Shamika regretted the whole incident. కనుకనే జరిగిన దానికి శమీకముని విపరీతముగా చింతించెను. So once again the translation, the father heard from his son that the king had been cursed, although he should never have been condemned, for he was the best amongst all human beings. మరొకసారి అనువాదము. నరులలో ఉత్తముడైనందున అందరూ వినాలండి, సెల్ ఫోన్స్ సైలెంట్ పెట్టండి. నరులలో ఉత్తముడైనందున శాపార్హుడు కాకునను పరీక్షిత్ మహారాజు శపింపబడుటను పుత్రుని ద్వారా ముని ఆకర్ణించెను. పుత్రుని అతడు ఏమాత్రము అభినందించలేదు. పైగా జరిగిన దానికి మిగుల పశ్చాత్తాపుడై, అహో, నా పుత్రునిచే ఎంతటి పాపకార్యము అనురింపబడినది, అల్ప తప్పిదమునకే ఇతడు గొప్ప దండమును విధించినాడు అని వాపోయాను. The Rishi did not congratulate his son, but on the contrary began to repent, saying, "Alas, what a great sinful act was performed by my son. He has awarded heavy punishment for an insignificant offense." అలా పుత్రుని అతని ఏ దానికి కూడా అభినందించలేదు. పైగా జరిగిన దానికి పశ్చాత్తాపుడై శమీక ఋషి తమ కుమారుడు చేసిన దానికి, అహో, పుత్రునిచే ఎంత పాపకార్యము చేయబడింది, చిన్న తప్పుకే అంత పెద్ద శిక్షను వేశాడు రాజుకి అని శమీక ఋషి తన కుమారుడు శృంగి చేసిన దానికి పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు, బాబాయ్. So this is an incident that took place at the beginning of Kali Yuga. సో ఈ సంఘటన కలియుగం యొక్క ప్రారంభంలో జరిగిందన్నమాట. కలియుగం ప్రారంభం after Parikshit Maharaj was installed as the king of the world, it is described earlier in this chapter that he was traveling in his kingdom. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ ధరణి తలానికి ప్రపంచ చక్రవర్తిగా ఆయన ప్రతిష్ఠుడు అయిన తర్వాత కలియుగము యొక్క లక్షణాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. తర్వాత ఆయన ఈ కలిని కూడా పరిపురుషుణ్ణి దండించాడు. It is the responsibility of heads of state, of those who are kings, to travel and to directly see themselves how things are going on in the kingdom. సో రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలన, ప్రజలు, వ్యవస్థ అంతా ఎలా ఉంది అని చూడడము రాజుల యొక్క బాధ్యత. సో వాళ్ళ తిరుగుతూ పర్యటన చేస్తూ రాజ్యం ఎలా ఉంది, సుభిక్షంగా ఉందా, ఎలా ఉంది చూడాలని వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత. At that time, actually, Brahmanas were still very powerful, and simply by chanting mantras, they it is said that actually previously by chanting mantras they could light fire. So Parikshit Maharaj, he came to one place where there was a Brahmana in meditation in his house. అంటే పూర్వము బ్రాహ్మణులు ఎంత శక్తివంతంగా ఉండేవారంటే వారు మంత్రాలను జపిస్తూ పఠిస్తూ ఆ మంత్రాల ద్వారా ఆ మంత్రంలో శక్తి వాళ్ళకి వచ్చేది, ఆపాదించబడేది. ఆ శక్తులతో ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది అగ్నిని కూడా ప్రజ్వలింపజేశారు మంత్రాలు చదువుతూ. అట్లాంటి కాలంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నారు. ఆయన తన కుటీరంలో
ధ్యానం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. And Parikshit Maharaj was had been traveling for a long time, and he was very tired and very thirsty, and he requested some water from that Brahmana. పరీక్షిత్ మహారాజు రాజ్య పాలనలో భాగంగా చక్కదిద్దే పనుల్లో భాగంగా ఆయన పర్యటిస్తూ చాలా కాలం అలా పర్యటిస్తూ ఉండగా ఒక చోట ఆయనకి దాహం వేసింది. దాహం వేసి ఒక కుటీరం కనిపిస్తే ఆ కుటీరం దగ్గరకు ఉన్నటువంటి గదిలోకి వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక ముని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారు, ధ్యానం అవుతుంది. But the Brahmana was seemingly in deep meditation, and he did not respond. ఆ బ్రాహ్మణుడు చాలా లోతుగా అంటే సమాధిమగ్నుడై ఉన్నాడు అనమాట ఆ ధ్యానంలో. Not seeing the response from the Brahmana, Parikshit Maharaj, he became a little angry, and he took one dead snake and he put it around the neck of the Brahmana. ఆయన్ని పలకరించారనమాట, దాహంగా ఉంది మంచినీళ్ళు కావాలి అని. ఆయన సమాజంలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నాడు కదా ధ్యానంలో, అవేమి బాహ్యంగా వినిపించలేదు. ఇక రాజుకి పరీక్షిత్ మహారాజుకి కొంచెం కోపంగా అనిపించింది. ఒక చచ్చిన పాముని, మృత శరీరాన్ని తీసుకొని వచ్చి చచ్చిన పాముని అతని యొక్క మెడల్లో వేశారు, ముని మెడల్లో పరీక్షిత్ మహారాజు. This Brahmana had one young son who was not too far away, and his son came to know what happened, that his father had been placed a dead snake on his neck. అలా వేయగానే ఆ మునికి, ఆ బ్రాహ్మణ మునికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు, చిన్న కుమారుడు, యవ్వనంలో ఉన్నాడు. ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు దగ్గరలోనే, ఆ కుటీరానికి కొంచెం దూరంలో. కానీ ఆయనకి తెలిసిపోయింది ఏంటి, తండ్రి యొక్క మెడలో ఆ చచ్చిన పాము శరీరాన్ని మెడలో వేశారు. So upon hearing this news, he came back to his house, and seeing his father in this way, he immediately cursed Parikshit Maharaj to die within 7 days. సో ఆయన వెంటనే ఆ వార్త తెలియగానే పరిగెత్తుకుంటూ కుటీరానికి వచ్చాడు. చూడగానే నిజంగానే వాళ్ళ తండ్రి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది, తండ్రి మెడలో ఆ మృత శరీరం వేయబడ్డటువంటి పాము ఉంది. వెంటనే ఆయన రాజుని శపించాడు, ఏమని, నేటి నుంచి 7 రోజుల్లో ఒక పాము చేత కాటువేయబడి సంహరించబడతాడుగాక అని. By this time his father came out of his meditation and he asked what happened. అప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి ఇది జరిగిన తర్వాత ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చారు, వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏం జరిగింది అసలు. And then when he heard that his son had cursed Parikshit Maharaj, he became very sorrowful. He chastised him. అలా పరీక్షిత్ మహారాజ్ని మీ అబ్బాయి శపించాడు అని చెప్పారు. ఇది జరిగింది, ఆయన తప్పు చేశాడు, ఆయన శపించాడు అన్నారు. కానీ ఈ ముని శపించిన కుమారుడు శపించినందుకు ఎంతగానో బాధపడ్డారు, పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నారు. Of course, strictly from a material point of view, we may say, well, it was not correct for Parikshit Maharaj to do that. భౌతిక దృష్టితో చూస్తే ఒక బ్రాహ్మణ ముని యొక్క మెడలో అలా మృత సర్పాన్ని ఉంచడం అనేది సరైనది కాదు. But the king, rather the Brahmana, as it is mentioned here, he considered that actually, although it was not correct for his son to have misused the powers of a Brahmana. At that time, Brahmanas, as I mentioned, were very powerful, and simply by uttering some mantra, they could actually curse someone to die. So, బ్రాహ్మణులకి ఆ శక్తి, మంత్రాలను చదవడం ద్వారా, పఠించడం ద్వారా వచ్చే శక్తి ద్వారా బ్రాహ్మణులు ఎంతో శక్తివంతులై ఉండేవారు అన్నమాట. సో వారి యొక్క శాపం చేత ఇతరులకి పనిష్మెంట్, శిక్షని చేసేవారు. So we have to understand actually that King
Parikshit Maharaj was a very saintly personality. Very, it is described in the earlier chapter how he was not an ordinary person. He is coming down through the, he's the grandson of the Pandavas, and from birth, he grew up as a very saintly personality. పరీక్షిత్ మహారాజు మరి నిజాన్ని చూస్తే ఎంతో సాధు లక్షణాలు కలిగినటువంటి మహోన్నతపు వ్యక్తి. మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తే ఇదే భాగవతంలోని మొదటి ఇంతకు ముందున్నటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన ఏ విధంగా జన్మించారు, ఆయన పాండవులకి మనవడు. సో అంత గొప్ప భక్తులకి మనవడు ఎట్లా ఉంటాయి, ఆయన లక్షణాలు కూడా చక్కగా ఉంటాయి. As mentioned by Srila Prabhupada in the purport, such saintly personalities as Parikshit Maharaj, who are taking on the role and responsibility of a king, even though sometimes something may seem to be incorrect, they should not be chastised in this way. ప్రభుపాదుల వారు భాషల్లో చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకం యొక్క భాషల్లో ఏంటంటే, అట్లాంటి గొప్ప రాజులు, సాధు స్వభావము, లక్షణాలు కలిగినటువంటి రాజుల్ని చిన్న చిన్న పొరపాటు చేసినప్పటికీ దండించడానికి వారు అర్హులు కాదు. We cannot compare a personality like Parikshit Maharaj, who is a saintly leader, Raja, a Rishi. In the Vedic culture, the leaders, they are known as Raja, qualified kings, and Rishi, saintly persons. అలా ఈ శ్లోకంలో తెలియజేశారు భాషల్లో రాజర్షి అని, గొప్ప సద్లక్షణమైనటువంటి రాజు అని, మామూలు వ్యక్తి కాదు. We don't find such personalities in modern day society. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునిక యుగంలో, ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సమాజంలో అట్లాంటి సద్లక్షణాలు ఉన్నటువంటి గొప్ప రాజులు మనకు లభించారు, కనపడరు ఎక్కడ కూడా. We don't have examples of, just like the Bhagavatam describes so many great personalities like Parikshit Maharaj. Before Parikshit Maharaj was Yudhishthira Maharaj. We have so many stories like Prithu Maharaj, King Rishabhadev. They were all very qualified and exalted personalities. చాలా గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు మన అంతకుముందు ఉండేవారు. ఉదాహరణకి పరీక్షిత్ మహారాజు, వారి తాతగారైనటువంటి యుధిష్ఠిర మహారాజు, పృథు మహారాజు, వీళ్ళంతా వృషభదేవుడు, గొప్ప గొప్ప రాజులు, ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్యం కలిగిన వారు ఉండేవారు. So the point being that in the Vedic culture, such personalities, just like the word here is used, Narendra, they are practically considered on the level of being like God. They're not God, but they are godly. వైదిక సంస్కృతి ప్రకారం ఏంటంటే, అట్లాంటి ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని, అలాంటి రాజుల్ని నరేంద్ర అని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు భాషలో చెప్పారు కదండి. నరులలో ఇంద్రుడు అనమాట, అంటే దేవతలతో పోల్చేవారు ఆ లక్షణాలు ఉంటే, అంత గొప్ప లక్షణాలు. So sometimes such great personalities may do something that is not ordinary. The lesson or the point here is that it is not for ordinary people to make some or take some decision and make some decision on their own. చాలా సాధారణమైన వ్యక్తులు ఎలాగైతే చేస్తారో పొరపాట్లు, అలా ఒక్కోసారి గొప్ప గొప్ప మహోన్నతమైన వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. చేసిన తర్వాత కూడా దాని ద్వారా అది ఎందుకు చేస్తారంటే, మనకు తద్వారా ఒక గుణపాఠాన్ని
సందేశాన్ని తెలియజేయడం కోసమే కానీ వాళ్ళు ఏదో బద్ధ జీవన స్థితిలో చేసే తప్పులు కావు. We may find a similar situation if some exalted person makes some seemingly mistake, then we should bring this matter to the attention of other senior persons. Yeah. సో ఎప్పుడైతే ఉన్నత వ్యక్తులు గొప్పవారు చిన్న చిన్న పొరపాటు చేసినప్పుడు వెంటనే మనం ఏదో దానికి సంబంధించి యాక్షన్ పని దూకకుండా దాని గురించి ఏదేదో మళ్ళీ మాట్లాడుకోకుండా వాటిని మళ్ళీ వరిష్టమైనటువంటి భక్తుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. Yeah, actually this whole pastime not so easy to understand, because in our present situation, just like Prabhupada is telling that a king can do no wrong, but that is not the case in modern day society. Isn't it? In modern day society, practically speaking, those who are in leadership situation, they don't know about dharma. They don't follow any principles of dharma, generally. ఇప్పుడు ఈ లీలలో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత సంఘటన మనం చదువుతున్నటువంటి భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజు పొరపాటు చేశారు. దాని గురించి ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పర్వాలేదు అని. దాని ఉద్దేశం వాళ్ళు తప్పులు చేయండి అని కాదు. అందుకే ఇప్పుడు ఇలాంటి లీలల్ని, ఇలాంటి విషయాంశాలని ఈ లీలల్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. మనకు అర్థం అవ్వదు. ఇంకో విషయం అట్లా ఎందుకు అన్నారంటే, ఆ గొప్ప ఉన్నత చైతన్యంలో ఉండి ధర్మ సూత్రాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. వాళ్ళంటే అప్పుడు పాటించారు. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ధర్మ పరిపాలన, ధర్మ సూత్రాన్ని పాటించడంలోనే అయ్యేది. అంతే తప్పించి కావాలని చేసేవారు కాదు. అది means there's a big difference how to deal with someone, how to react to a situation between people who are practicing and following dharma, as in the case of Parikshit Maharaj, which is very different from those who are not at all practicing dharma. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, పరీక్షిత్ మహారాజ్ విషయంలో మామూలుగా సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు లేదా ధర్మ సూత్రాన్ని ఎవరైతే ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, సాధన చేస్తున్నారో, అట్లాంటి వ్యక్తులతో మనం ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, మనం తీరు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఏదైనా అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. కానీ పూర్తిగా భక్తులు కాని వారు, అంటే ధర్మ ఆచరణ చేయని వాళ్ళతో ఏ విధంగా ఉండాలి, ధర్మాచరణ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళతో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మనం నేర్చుకుని ఉండాలి. Just like it is explained here how the Brahmana, when he heard that his son had in this way cursed Parikshit Maharaj, he was not at all happy. చూడండి, ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటనలో ముని బాలకుడు శపించాడు. ఆ శపించిన పనిని కొంత తండ్రి కూడా ఎప్పుడు ఆయన మెచ్చుకోలేదు ఆ పనిని. It was not the business of the young son, the son of the Brahmana, to take the matter in his own hands. అలా అంత గొప్ప చక్రవర్తి రాజు చిన్న పొరపాటు చేశారు. కానీ ఈ యవ్వనంలో ఉండి అనుభవం లేనటువంటి ఆ బాలకుడు అలా సొంత నిర్ణయాన్ని తీసుకొని అంత గొప్ప రాజుని శపించడం అనేది ఆయనకు తగని పని, చేయకూడదు. Actually, throughout the whole life of, if we study the life and activities of Parikshit Maharaj, he was a very exemplary king. He was a very saintly king, and he performed so many activities for the welfare of his citizens. మనం చూసినట్టయితే పరీక్షిత్ మహారాజు తన జీవితంలో ఎంత ఆదర్శమైనటువంటి జీవితం జీవించారంటే, ఇతరుల కోసం, అంటే తన దేశ రాజ్య
ప్రజలకి ఆయన ఆదర్శంగా ఉండేవారు. ప్రతి ఏ దానికైనా ఆయననే ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవించారు. అట్లాంటి ఉన్నతమైన జీవితాన్ని ఆయన జీవించేవారు వారి శ్రేయస్సు కోసమే. Yes. So even if sometimes such exalted personality may do something that is not correct, it is not for ordinary people to correct them or to curse them. ఒక్కోసారి ఇట్లా ఉన్నత చైతన్యం ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు, మహానుభావులు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసినప్పుడు వారి పట్ల సాధారణమైన వాళ్ళు, సాధారణ పౌరులు వారి పట్ల ఏదైనా అంటే శాపాన్ని విధించడం, శిక్ష వేయడం లాంటివి చేసే అధికారం అనేది సాధారణ జనులకి లేదు. So actually it is explained that due to this incident that happened at the very beginning of Kali Yuga, this was explained actually by Srila Bhaktivinoda Thakur in contemplating on this particular Leela. He mentions how since that time in Kali Yuga, there has been a rift, a difference between Brahmanas and Kshatriyas. చాలా మన ఆచార్యులు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే భక్తివినోద ఠాకూర్ మహారాజు కలియుగం యొక్క లక్షణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అంతేకాకుండా మరియు బ్రాహ్మణ మరియు క్షత్రియ వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ తేడాని భేదాలని కూడా తద్వారా మనకు ఒక సందేశం వచ్చింది. These two personalities are very important in society, and they are meant to actually work very closely with one another. సో ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు అనే వాళ్ళు చాలా చాలా ముఖ్యమైన వారు సమాజంలో. ఎవరు? బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు. బ్రాహ్మణులు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు, క్షత్రియులు రక్షణ చేస్తారు. So it means that we should be very cautious, just like this incident, this son of a Brahmana, quite young, quite inexperienced, and he made a decision of cursing Parikshit Maharaj, which was not proper for him to do. సో ఈ లీల ద్వారా ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే పరీక్షిత్ మహారాజుకి ముని బాలకుల ద్వారా జరిగిన ద్వారా మనకి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది మన జీవితంలో కూడా ఏంటంటే నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఇతరుల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి లేదా మనం కూడా అసలు ఆలోచించకుండా పెద్దవారి యొక్క వరిష్ఠ భక్తుల యొక్క నిర్ణయాలకి వారి సూచన సలహాల మీదకి నడుచుకోవాలి. And Prabhupada concludes here in the purport that actually the offense of Parikshit Maharaj was not such a serious offense. సో ప్రభుపాల వారు సారాంశంగా ఇక చివరికి చూస్తే ఏంటంటే ప్రభుపాల వారు చెప్తున్నారు ఏంటంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ చేసిన తప్పు మరీ అంత పెద్దదేం కాదు. Yeah. So possibly devotees might want to comment on this a little bit. It's a kind of one of those pastimes that భక్తులు ఎవరైనా మీరు దీనికి సంబంధించి ఏమైనా వ్యాఖ్యలు చేయాలని చేయొచ్చు. మనం ఇందాక చర్చించిన విషయం శ్రీమద్ భాగవతం. yes. బ్రాహ్మణులు తన తపోశక్తితో శిక్షలు దండన విధించవచ్చు. అయితే ఈయన యొక్క ఈ తపోశక్తి యొక్క ఆదేశాలను తక్షకుడు ఆ సర్పరాజైన తక్షకుడు ఎలా పాటించగలిగాడు? తపోశక్తికి అంత బలం ఉంటుందా? రాజులు దండను విధిస్తారు, శిక్షలు పొరపాటు చేస్తే శిక్షలు విధిస్తారు. మరి మునులు ఋషులు చేసిన ఈ తపోశక్తి వల్ల ఇతరులకు ఆదేశం ఇచ్చింది ఇక్కడ సర్పరాజు. మరి తక్షకుడు ఎలా ఆయన ఆదేశాలను మహర్షి ఆదేశాలను ఋషి ఆదేశాలను పాటించారు? So Brahmanas have that much of power to curse others.
cursing, how could others like Takshak has implemented the curse of the boy? How could? How could he implemented or he Takshaka implemented the curse of Brahmana boy. Bala? How he has implemented that curse? Takshaka serpent. I don't follow the question. మీరు ఒకసారి చెప్తారు మీకు అర్థమైందా? బ్రాహ్మణ బాలకు చెప్పించారు, దాన్ని ఆయన ఆచరణలో పెట్టాడు అక్షరం. అది ఎలా జరిగింది? ఈయన దాన్ని ఆయన ఆచరణలో పెట్టగలిగారు కదా, అది ఎలా జరుగుతుంది? ఇది ఎలా అయింది? అది క్వశ్చన్. చెప్పండి. Why the father did not counteract the curse of his son? The son of Brahmana boy cursed Parikshit Maharaj. Yeah. Takshaka has implemented the curse, the punishment. Yeah. Where does that communication went from Brahmana to Takshaka? What is the connection with that? Why did Brahmana tell to Takshaka? There is a relationship between Brahmana and Takshaka. How he came to know that to be cursed? Did Brahmana boy tell to Takshaka to punish Parikshit Maharaj, or how does it happen? That is not mentioned in the pages of the Bhagavatam. Curses. Nowadays, in Kali Yuga, Brahmanas cannot curse. That type of power is not there. It means that when Brahmanas were qualified to curse, then they have ways by which to arrange for their curse to actually come to be. The details of that is known to such Brahmanas. అయితే ప్రస్తుతం అది ఎలా జరిగింది ఏంటనేది మనకు భాగవతంలో ఆ విషయం వివరించబడలేదు. కాకపోతే ఎవరైతే ఆ శాపం ఇచ్చిన వారు, ఆ శాపగ్రస్తులకి ఆ పనిష్మెంట్ శిక్షించబడము అనేది జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. వీరి మంత్ర ప్రభావం చేత అది అవుతుంది. Yes, Mataji. వర్ణాశ్రమ విధానంలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర మొత్తం కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది కదా. అది గుణాలను బట్టి అలాగా పరస్పరం కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ చేయాలంటే ఎలా ఉండాలి ప్రవర్తన? సో ఇన్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, 4 categories. How could one should cooperate each other and take the mission forward? Because they have different gunas. Brahmana has a different guna. Kshatriya has a different nature. Right? Is it possible to come all together and do service because they have different nature? Okay. Brahmana has a different altogether. But how can this all three people can stay in one That's place? her question. Huh? Yeah. There's 2 types of systems. There's 2 types of Varnashrama system. One is called, in our Shastra, is referred to as Daiva Varnashrama, and the other one is called Asuric Varnashrama. మన శాస్త్రాల్లో తెలియజేసింది ఏంటంటే వర్ణాశ్రమంలో 2 రకాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి దైవ వర్ణాశ్రమం కాగా, రెండవది అసుర వర్ణాశ్రమం. So the difference is like this: in Daiva Varnashrama, all the members, whether one is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, because they are engaged in the divine activity of service, means devotional service. That is the meaning of Daiva Varnashrama,
transcendental varnashrama, we could say. Therefore, those who are within practicing as devotees, serving Krishna, they become situated above the modes of material nature. Whereas those who don't practice devotional service, within that varnashrama, they will tend to be in conflict with one another. ఈ రెండింటి మధ్య చెప్తాను. ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఏంటంటే దైవీ వర్ణాశ్రమ, అసురి వర్ణాశ్రమంలో దైవీ వర్ణాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు భక్తియుక్త సేవలో భగవత్ ప్రీత్యర్థమే భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఈ భౌతిక జగత్తులోని గుణాలకు అతీతం అవుతారు. అందుకే దాన్ని దైవ వర్ణాశ్రమం అంటారు, లేదా దివ్యమైన ట్రాన్స్జెండల్ వర్ణాశ్రమం అంటే దివ్యమైనది. 3 గుణాలకు అతీతమైన దాన్ని దేన్నైనా దివ్యమైనది అంటారు. కానీ అసురి వర్ణాశ్రమం అంటే అలా ఉండదు. అసురి వర్ణాశ్రమంలో అక్కడ భక్తియుక్త సేవ కాకుండా ఇంకేదైనా వారు ఇది ఉంటుంది. తద్వారా ఆ జనుల మధ్యలో వైషమ్యాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. So, వైషమ్యం ఏర్పడిందంటే దైవ వర్ణాశ్రమం కాదు. yeah, just to clarify a little bit, and you can add if you want, yeah. In Daiva Varnashrama, when all the individuals are practicing devotional service, they are less, to the extent they are practicing nicely devotional service, they are less under the influence of the modes of material nature. Whereas those who don't practice devotional service, they tend to be more under the influence of the modes of material nature. సో దైవీ వర్ణాశ్రమంలో ఎవరైతే వాళ్ళని ఎలా గుర్తించాలంటే వీళ్ళు దైవీ వర్ణాశ్రమం, అసురి వర్ణాశ్రమం అని. దైవీ వర్ణాశ్రమం ఉన్నటువంటి భక్తులు అంటే జనులు ఎక్కువగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోనై ఉండరు, వారు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరైతే అసురి వర్ణాశ్రమం ఉంటారో పూర్తిగా ప్రకృతి త్రిగుణాలకి లోబడి ఉండిపోతారు. Yeah. We are practicing devotees. We are all practicing Yes. devotees. They tend to affected by these modes. Yes, yes. So if the modes are dominated in the environment where the different nature of people, there's a conflict of pleasing Krishna. Like see, if you other sampradayas like Madhvas, Sri Vaishnavas, they only serve Krishna Brahmanas. They only? They have, when they serve Lord, only Brahmanas are there in their matas, Yeah. in their environment, like cooks, pujari, everybody's there, have their own Brahmana. So there is no other varnas in their ashrams. But we are trying to encourage all the, I mean, if you are, we are beyond the modes, right? Those devotees stay together. I agree it's a Daiva Varnashrama. But we are practicing mode. So the modes are dominated. There is a concern of cooperation. It'd be more easy for you to translate. ప్రభావితం చెప్పండి. వాళ్ళకి చెప్పాలంటే మామూలుగా మనం మహారాజు ఏమన్నారంటే త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండడం కలిసి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ భక్తియుక్త సేవ చేస్తే త్రిగుణాలకు అతీతంగా అవుతాం అంటాం. కానీ మనం త్రిగుణాలు అతీతంగా కాలే కదా ఇక్కడ ప్రాక్టీసింగ్. సో అది ఎట్లా అడుగుతుంది. ఇప్పుడు బయట అనుకోండి చిన్నజీవ స్వామి, మధ్వాభం వాళ్ళంతా బ్రాహ్మణ దగ్గర వాళ్ళే ఉంటారు. మన దగ్గర అలా కాదు కదా, రకరకాల వర్ణాల నుంచి వచ్చి ఉంటాము. ఆ గుణాలు ప్రభావితం చేసుకొని కొట్టుకోవడం వస్తుంది. వాళ్ళైతే అంతా ఒకే వర్ణం వాళ్ళు ఉంటారు, బ్రాహ్మణాన్ని కలిసిమెలిసి ఉంటారు, దాదాపు గుణం. మరి వాళ్ళ అట్లా అవుతుంది క్వశ్చన్. That is one aspect. The idea is that if we speak about a mat or a temple, then generally the activities of a mat or a temple are activities of brahmanas. Isn't it? Yeah. In other sampradayas, they also have to deal with the outside world. They're not exclusively. So in other words, the point you're making is that within our own ISKCON society, where we have temples, that is also meant to be the same in terms of
those involved in temple activities are Brahminical activities, largely, isn't it? So, it is also a fact that, oh, that's a lot now. You can translate that. అయితే మహారాజ్ గారు చెప్తున్నారు ఏంటంటే, సరే వాళ్ళంతా బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, ఆశ్రమంలోని మఠం కానీ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు. ఆ మఠాన్ని నిర్వహించే ప్రయత్నంలో వాళ్ళే ఉండదు కదా, బయటి వాళ్ళతో, బయట సమాజంతో కలిసి పనిచేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు ఆ మఠంలో ఏదైనా పని చేయించాలంటే అన్నీ వాళ్ళే చేసుకుంటారా? ఉండదు కదా, బయట వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, పనులు చేయించాలి, అన్నీ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మన ఇస్కాన్లో వాళ్ళు కూడా బయట వాళ్ళతో చేయాలి. బయట వాళ్ళు అంటే ఇక మళ్ళీ వాళ్ళు ఏంటి, త్రిగుణాలకి లోపడ్డవాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా అట్లా. Actually, this example that we're reading here, it shows how at the beginning of Kali Yuga, that's when Kali Yuga means the modes of material nature are stronger, isn't it? And so this son of the Brahmana, Sringi, who cursed Parikshit Maharaj, as mentioned by his father, and in the purport also, he was immature. He did something wrong. For a small mistake or offense committed by Parikshit Maharaj, he cursed him to die, isn't it? So this shows that actually from the beginning of Kali Yuga, the influence of the modes of material nature are beginning to act, and because normally the son of a Brahmana should not have committed this, what Prabhupada describes as a sinful act or sinful activity. ఇందాక మనం భాగవతంలో కూడా చర్చించుకున్నాం కదండి, కలియుగ ప్రారంభం ఎలా అయిందంటే అలా అయింది. ఆయన బ్రాహ్మణుడు అంటే గుణాలకు అతీతమై అవ్వాలి కదా, బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది బ్రాహ్మణుడు. గుణాలకు అతీతం అవ్వకుండా ఆయన ఏమైపోయాడు, గుణ ప్రభావితుడై చిన్న పొరపాటుకి, ఒక గొప్ప చక్రవర్తి చేసినటువంటి చిన్న పొరపాటుకి గొప్ప వ్యక్తి చేసిన మళ్ళీ చిన్నది. ఈయననేమో అనుభవశూన్యుడు, చిన్న పిల్లవాడు వయసులో కూడా, కానీ ఆయన ఇచ్చినటువంటి దండన మరణ దండన. ఎవరైనా చిన్న పొరపాటు చేస్తే చంపేస్తారా? చంపకూడదు. చాలా మా బ్రాహ్మణులు అయినప్పటికీ గుణ ప్రభావితం అయి ఉంటే ఎలాంటి పాప ప్రవృత్తిలో ఉంటారు. ప్రభుపాద అంటున్నాను కానీ చాలా పాపపు, అది పాపపు పని, రాజుని దండించడం అనేది. Yes. So to conclude, it means that those who are more practicing the process of devotional service in these different, within the system of varnashrama, the more people are nicely practicing, then there will be less mistakes or less problems in this, amongst the dealings of individuals. ఇక చెప్పొచ్చేది సారాంశం ఏంటంటే అండి, ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంలో జీవిస్తూ ఎవరైతే భక్తులు భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ సాధన చేస్తున్నారో వాళ్ళు గుణ ప్రభావితులు తక్కువ అయ్యి వారి మధ్యలో వైషమ్యాలు తగ్గి, అంతేకాకుండా వాళ్ళు చేసే పొరపాట్లు కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి. సాధన చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అలా చేస్తే తగ్గుతూ ఉంటేనే నిజంగా వాళ్ళు భక్తి సేవలో ఉన్నట్టు. అలా కాకుండా తప్పులు చేస్తున్నారు, అంటే ఇతరుని డీలింగ్స్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు ఏంటి, ఒకరినొకరు వ్యవహరించుకోవడంలో డీలింగ్ అంటే ఒకరితో ఒకరు కలిసి బిహేవ్ చేసే దాంట్లో మొదట్లో ఇచ్చొచ్చాడో మళ్ళీ ఇంకో 10 సంవత్సరాల తర్వాత అట్లాగే ఉన్నాడంటే ఆయన సరైనటువంటి సేవలో సాధన చేయటం లేదని అర్థం. అప్పుడే పొరపాట్లు అవుతాయి. పొరపాట్లు ఒకవేళ అయినా సహకరించుకొని సహించుకునే శక్తి అనేది ఆ ఇద్దరు భక్తుల మధ్యలో ఉండాలి. అలా మెల్లిమెల్లిగా సాధన చేస్తున్నప్పుడు దానికి అర్థం అంటే ఇండికేషన్ అదే సూచిక. Actually, in the seventh canto of the Bhagavatam, that's okay. Prabhupada explains the same. When Narada Muni is speaking about varnashrama, Prabhupada is telling that Narada Muni is listing 30 qualities, right? 30 qualities of human being. So Prabhupada is telling
the more we develop these qualities of a human being, more easily varnashrama can be established. Because there will be a good relationship between people if these qualities. So that it's another way of saying that the more we are practicing nicely devotional service, then more easily we can live in harmony. చూడండి మహారాజ్ చక్కగా మనకి ఎంత మంచి సాయం చేస్తున్నారు. 7వ స్కందం అంటే మన గురించే మహారాజు నుంచి శిష్యుల కోసం 7వ స్కందంలో నారదు ముందు చెప్పారు. భక్తుడు కాదు, ఒక మానవుడు అంటే 30 లక్షణాలు ఉన్నాయి 7వ స్కందంలో ఉంది శ్రీమద్ భాగవతం. ఆ 7 లక్షణాలు కనుక మనం పెంపొందించుకున్నట్లయితే భక్తియుక్త సాధనలో ఉండి అప్పుడు ఎలాంటి తారతమ్యాలు రావడం, అభిప్రాయ భేదాలు రావడం, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా ఒకవేళ కలుపుకొని వెళ్ళలేకపోవడం అనేది ఉండదు. ఆ 30 లక్షణాలు మనము తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరం పెంపొందించుకోవాలి. 7వ స్కందంలో చెప్పబడింది. నేను చెప్తాను. Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Hare Krishna.